Hi everyone, ready to see Sarawak in the year 3000? Today I'm going to show you how to use Gemini AI to create amazing futuristic poster using your Delima ID. Let's dive in. First, open your Google Chrome. Mula-mula buka Google Chrome anda and then you go up here, you type gemini.google.com and then you click enter. Click sign in, use your Delima ID. Guna ID Delima anda. Okay, sekarang pergi kepada prompt for Gemini. You can write create a futuristic poster of flying boat on the Sarawak River. And then, kamu pergi kepada tools, kamu tekan create image, and then you click submit. Then you wait for Gemini to process the picture. Okay, this is the picture. Now, if you aren't happy with the first result, just add more instructions to change it. Sekiranya kamu tidak berpuas hati dengan poster ini, kamu boleh tambah arahan prompt untuk mengubah suai poster. Contoh, make the lights red. Untuk pengetahuan kamu, Gemini juga boleh membaca dalam bahasa Melayu. Example, tambah bangunan terapung dalam poster. And don't forget, pastikan dia create image dan tekan submit. Okay, jika anda puas hati, anda boleh tekan logo ini, tekan download full size, tunggu gambar anda download di mode turun dan klik pada gambar tersebut untuk cek. Kemudian, hantarkan kepada WhatsApp saya.